Okay. My name is Hanumatpresaka. Yeah. Okay. 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 Good. Yes. So my name is Hanumatpresaka. And I was initiated in 1974 Fui iniciado en 1974 by Srila Prabhupada. por Srila Prabhupada. And I took sannyasa in 1984. Y tomé sannyasa en 1984. Yeah, from Bhaktivinoda Swami. De Bhaktivinoda Maharaj. From Manipur. De Manipur. Yeah. The first time I went to India was 1978. La primera vez que fui a India fue en 1978. But many times after that. Muchas veces después de Yeah. And so we've been asked to talk about Upadesamrta. Nos pidieron que hablemos acerca de Upadesamrta. Yeah. And of course it's a very nice book. Por supuesto es un muy buen libro. Yeah. We have a study guide for Upadesamrta. Tenemos un libro de guía de estudio de Upadesamrta. It's available on Amazon. Está disponible en Amazon. Okay. So, and also this is very auspicious. También hoy día es muy auspicioso. Yeah, because now is the appearance of Bhaktivinoda Thakura. Porque es la aparición de Bhaktivinoda Thakura. There's Radhastami. Es Radhastami. Then Ekadasi. Then Vamana Dwadasi. And Jiva Goswami. And then Haridas Thakur. And Bhaktivinoda Thakur. And then Visvarupa Mahotsava. What happened on Visvarupa Mahotsava? ¿Qué pasa en Visvarupa Mahotsava? It's the anniversary of. Es el aniversario de. Sannyasa. Yeah, Srila Prabhupada's sannyas also. De sannyas, el día de sannyas, el día que Prabhupada tomó sannyas. Yeah, and it's also the anniversary of the day Srila Prabhupada released Upadesamrta. Y también es el día en que Prabhupada presentó Upadesamrta. Well, actually, nectar of instruction. Néctar de la instrucción. So, Bhaktivinoda Thakur has a song. Bhaktivinoda Thakur tiene una canción. And it's on the screen, no? La canción está en la pantalla. Yeah. This is a very nice website. Hay una buena website. Yeah. KK Songs. KKSongs.org. Yeah. And so it's from the songbook Sharanagati. Las canciones son de un libro llamado Sharanagati. Mm-hmm. And by Bhaktivinoda Thakur. Por Bhaktivinoda Thakur. And this is in a section called Bhajana Lalasa. Esto está en la sección llamado Bhajana Lalasa. And it's the 7th song. Son 7 canciones. Yeah, so el cantimon septima. Es el canto séptimo. Yeah. And there are maybe 3 more songs in the same place. Tal vez hay más tres canciones en este lugar. All about Upadesamrta. Y todo acerca del Upadesamrta. Yeah. So we can sing this. Así que vamos a cantar esta. Vaishnava Thakura Dwayar Sagar Idase Koruna Kori. Vaishnava Thakura Idase Koruna Kori. Dia Pado Chaya Shurheya Maya Tumara Charanado
Jaya Vega Domi, Jaya Dosha Shodhi, Jaya Guna Devi Jaya Vega Domi, Jaya Dosha Shodhi, Jaya Guna Devi Jaya Satsanga, Jai Amare, Mosai Jaya Ekaki Amara, Nahi Paya Bala, Harinama Sankirtane. Ekaki Amara, Nahi Paya Bala, Harinama Sankirtane. Tumi Kipa Kori, Swarupendu Diya, Deho Krishna Namadhane. Tumi Kipa Kori, Swarupendu Diya, Deho Krishna Namadhane. Krishna say Kumar, Krishna Dite Paru, Kumar Shwapati Krishna say Kumar, Krishna Dite Paru, Amito Kamar, Krishna Krishna Mari, Saitama Pachitache. Amito Kamar, Krishna Krishna Mari, Saitama Pachitache. Amito Kamar, Krishna Krishna Mari, Saitama Vaishnava Thakur ki jai. So looking at the song, Así que mirando la canción, he's addressing Vaishnava Thakur. él está dirigiéndose a Vaishnava Thakur. And as far as we hear, the word Thakur means as good as God. Tanto como podemos escuchar, la palabra Thakur significa Dios. You know, as good as God. Tan bueno como Dios. Yeah. But Prabhupada said in Bengali it also means the cook. Pero también Prabhupada dice que en Bengali Thakur significa el cocinero. Yeah, he's as good as God. Que es tan bueno como Dios. Yeah. And I've heard, Maharaj is here, it's very nice, that, you know, the devotees were calling Prabhupada, then they asked if he could be called Thakur. And I've heard Prabhupada said, too soon. Yeah. Y una vez, yo escuché que una vez le preguntaron a Prabhupada. So it's a very, very elevated title. Bueno, le preguntaron a Prabhupada, ¿te podemos llamar Thakur? Prabhupada dijo, no, es muy pronto, es un título muy elevado. Yeah. So maybe when your disciples become Prabhupada, you become a Thakur. Luego, Prabhupada dice, tal vez cuando... He didn't say that. I said Guru Maharaj dice que si los nuevos discípulos se vuelven Prabhupada, entonces tal vez Prabhupada se vuelva Thakur. So we have Narottam Das Thakur. Así tenemos Narottam Das Thakur. Yeah. Okay, so he's addressing a very elevated person. Él se dirige a una persona muy elevada. Yeah. And then he says, Doyar Sagar.
Así dice Doya Sagar, ocean of mercy. el océano de misericordia. Yeah. Edase karuna kori. Give mercy to be merciful to your servant. Por favor, sé misericordioso con tu sirviente. Diya pada chaya. Give me the shade of your feet. Por favor, dame el refugio de tus pies. Shodo he amaya. Purify me, no? Purifícame. Yeah. Tomara charana dhori. I'm holding on to your feet. Me aferro a tus pies. Okay. And then he's talking about 6 pushes. De ahí, luego está hablando de los 6 impulsos. Yeah. Help me dominate the 6 pushes. Por favor, ayúdame a controlar estos impulsos. And this is the first verse of Upadesamrta. Este es el primer verso del Upadesamrta. Chaya dosha shodhi. Purify me of the 6 faults. Purifícame de los 6 defectos. Yeah, that's the second verse. Es el siguiente verso, el segundo verso del Upadesamrta. Chaya guna deho dase. And give me the 6 good qualities. Y dame las 6 buenas cualidades. This is verse number 3. Ese es el verso número 3 del Chaya Upadesamrta. Chaya satta sangha. Give me the 6 kinds of association. Dame las 6 formas de interacción, de asociación. Yeah, dadati, praktagrinati. Yeah, this is with the 4th verse, no? Este es el cuarto verso. Deho he amare, bosechi sangera ashe. I'm sitting down next to you. I want your association. Me siento cerca de ti, por favor, dame tu asociación. So text number 1 talks about these 6 pushes. El texto número 1 habla de los 6 impulsos. Yeah, vacho vegam, manasa, karma vegam, jiva vegam, udaro hasta vegam. Yeah. And these are mentioned in Yoga Shastras, the same thing. Esto está mencionado en los Yoga Shastras, es lo mismo. In the Bible, it says, En la Biblia se dice, if you meet somebody who has controlled their tongue, si tú encuentras a alguien que ha controlado su lengua, you have met a perfected man. Entonces tú has encontrado a una persona perfecta. So it starts with the tongue, no? Así que empieza por la lengua. You can't even see it, right? Ni siquiera lo podemos ver. Where is my enemy? ¿Dónde está mi enemigo? Yeah. So 6 pushes go down to the body. Así que los 6 impulsos van dentro del cuerpo. Yeah. Hacia abajo. I got the other way. Okay. First off, there's vacho vegam. El primer impulso es. Primero es vacho vegam. El primero es vacho vegam. Yeah, desire to talk. El deseo de hablar. Everybody has the desire to talk. Todos tienen el deseo de hablar. One time I was flying on the airplane. Una vez estuve volando en el avión. And they had the magazine for the passengers. Y tiene esas revistas. And it said, the average man produces 2,000 words a day. Y ahí dice que en promedio los hombres hablan 2,000 palabras por día. And the average woman, y la mujer en promedio, 7,000 words a day. 7,000 palabras por día. Yeah. But the difficulty is not in measuring how much the average woman speaks. La dificultad no es para medir cuál es el promedio que las palabras que las mujeres hablan. No. ¿Cuáles son las palabras que la mujer promedia? Yeah, Okay, yeah. The problem is finding the average woman. Oh my God, el problema es encontrar la mujer promedia. El problema es encontrar el promedio. No, la mujer promedia. The problem is not finding how much the average woman speaks. The problem is finding the average woman. Oh, okay. El problema no es encontrar cuánto el promedio habla la mujer, sino el promedio de la mujer. Oh my God, más o menos. Yeah. So this is, everybody has a desire to speak. Así que todo el mundo tiene el deseo de hablar.
But if we talk about Krishna, Pero si habla de Krishna, yeah, then our speech is controlled. así que nuestro hablar está controlado. Yeah, Vacho Vegam, Manasa Kroda. Push it right together, no? Manasa. So then if we're talking about nonsense things, crazy things, Así que si hablamos cosas innecesarias, yeah, then we'll start thinking about those things. eso muestra que hablamos de cosas innecesarias. There's one very famous lady in ISKCON. Hay una dama Vishaka. famosa en ISKCON. She's a photographer. Vishaka? Yeah, Vishaka. Madhu. Yeah. So she was living for some time on our farm in Canada. Ella vivía por un tiempo en una finca en Canadá, In Sharanagati, en Sharanagati, in Canada. en Canadá. And she said in the wintertime there, in the wintertime there, Durante el invierno allí is completely silent. es bastante silencioso, es completamente silencioso. There's no animals, no nothing. No hay animales, no hay Yeah. nada. Yeah. On an average day, Y en promedio, en el día, it's 30 degrees below zero. es 30 grados bajo cero. Yeah. On a cold day, it's 50 below zero. Y en días bastante fríos es 50 grados Yeah. bajo cero. So during the day, it's completely silent. Así que durante el día es completamente silencioso. And then she discovered Así que ella descubrió that whatever she would talk about with somebody in the morning, lo que ella pueda, cualquier cosa que ella haya hablado con alguien en la mañana, all day long, that would be going through her mind. y durante todo el día eso va a ir repitiéndose en su mente. So she became very careful what she talked about. Así que ella se volvió muy cuidadosa con lo que ella iba a hablar. So Vacho Vegam, Manasa Vegam. And then the most dangerous function of the mind Así que la función más peligrosa de la mente is anger. es la ira. Yeah. In one moment, you can kill somebody. Y en un momento puede matar a alguien. The anger can just come. La ira puede ya aparecer And you may kill somebody. y puede incluso matar a And alguien. then the next moment you think, my entire life has changed. Y en el siguiente momento tú piensas, toda mi vida ha cambiado ahora. And you don't have to kill somebody. No tenemos que matar a alguien. You can say something so harsh Tú puedes decir algo tan rudo that it will take somebody 20 years to forgive you. y No? que va a tomarle a alguien como 20 años para perdonarte. So Prabhupada said, Así que Prabhupada dijo, Maya is always waiting to catch us. Maya está siempre lista para cogernos. There's the drawing of the little hole where the mouse comes out of the wall. Hay un dibujo de una pared donde hay un agujero y el ratón está saliendo ahí. Well, yeah. And the cat is waiting, no? Y el gato está esperando. And he has this very good mechanism, no? Y tiene su mecanismo de captura. Yeah. So first whisker comes out. Lo primero salen los bigotes. Yeah. So Maya is always waiting to catch us. Así que la Maya está lista para siempre capturarnos. So how can we be saved from that? ¿Cómo podemos ser salvados, protegidos de ello? By chanting, Prabhupada says, by chanting 16 good rounds every day. Por cantar, Prabhupada dice, por cantar 16 rondas cada día. Buenas 16 rondas cada día. Yeah. Maybe about 8 years ago, Tal vez 8 años atrás, somebody asked me, well, after all this time, alguien me preguntó, después de todo este tiempo, for you, what is the essence of Krishna consciousness? Para ti, ¿cuál es la esencia de conciencia de Krishna? So I was thinking about it. It was a nice question. Así que estuve pensando al respecto. Es una muy buena pregunta. And so I came to the conclusion, Así que llegué a la conclusión. get up early and get your rounds done. Así que levántate temprano y completa tus rondas. Yeah. Everything is okay.
So that's that Rupa Goswami is giving such concentrated advice. Así que Rupa Goswami nos está dando un consejo concentrado. There's a history of the Upadesamrta. Hay una historia del Upadesamrta. There are several histories. Yeah. Okay, there's one history. Yeah. Hay una historia del Upadesamrta. I think it's in Bhaktisiddhanta's Anubhasya. Pienso que está Bhaktisiddhanta Saraswati Anuvriti. Yeah, in Swanovritti, esa es la historia. That Lord Chaitanya was walking along the beach in Jagannath Puri. El Señor Chaitanya estaba caminando en la playa en Jagannath Puri. Yeah, in the night time. Durante la noche. With his associates. Con sus asociados. And they were singing songs. Y ellos estaban cantando canciones. And Lord Chaitanya was absorbed in the mood of Vrindavan. El Señor Chaitanya estaba absorto en el humor de Vrindavan. Yeah. And then he came back to external consciousness. Y luego volvió a la conciencia externa. And he called everybody. Y llamó a todos. He said, okay, now I'm going to give you the essence of Krishna consciousness. Ahora les voy a dar la esencia de conciencia de Krishna. And that was Upadesamrta. Y eso fue el Upadesamrta. Yeah. Everything in 11 verses. Todo en 11 versos. Textos, yeah. One time we were invited to give a lecture in Oxford. Una vez fui invitado para dar una lectura en la Universidad de Oxford. So they made up a poster. You know? Así que hicieron un póster, un anuncio. Yeah, and it described Rupa Goswami. Donde se describe Rupa Goswami. How he was one of the greatest giants of the medieval world. Como él era uno de los más grandes, gigantes en el medioevo. En el mundo medieval. Yeah, intellectual. Intelectual. Yeah, but he renounced everything. Él renunció todo. Yeah, to follow Sri Krishna Chaitanya. Para seguir al Señor Chaitanya. And then he summarized everything in 11 verses. Y él resumió todo en 11 versos. So come tonight. Así que ven esta noche. And spend 3 minutes with a genius. Y ocúpate y gasta 3 minutos con un genio. Yeah, we have a PowerPoint show for that. Yeah. Tenemos un programa de PowerPoint para este programa. Yeah. So that's all it takes. It takes 3 minutes. Así que eso es todo lo que toma, 3 minutos. To recite the Upadesamrta. Para recitar el Upadesamrta. But the Sanskrit is wonderful. El sánscrito es muy maravilloso. I think there's either 3 or 4. There's 4 different meters. Hay 2 o 3 diferentes. Cuatro diferentes métricas en la recitación de los versos. Yeah. And if you notice, they keep getting longer. Y si notas, esos se mantienen largos. So it's beautiful in every respect. Es muy hermoso en todos los aspectos. So first it's saying that these are the impulses. Lo primero que dice, estos son los impulsos. And it starts with the tongue. Y empieza por la lengua. Desire to talk. El deseo de hablar. Then to think about things. De pensar acerca de muchas cosas. And then how to avoid anger. Y luego cómo evitar la ira. Or use the anger for Hanuman. Use the anger for Krishna. O usa la ira para Krishna. Yeah, it was. Yeah. The Prabhupada gives 3 examples of anger in Upadesamrta. Así que Prabhupada nos da 3 ejemplos de ira en el Upadesamrta. I gave the first one away. les he dado ya el ejemplo de uno. Prabhupada says Hanuman uses anger. Así como Prabhupada dice que como Hanuman usa su ira. Yeah, okay. Yeah. And then 2 more. 2 más. Arjuna. Huh? Arjuna. Jagai and Madai, the Lord Chaitanya. El pasatiempo Chaitanya y Jagai Madai. So we can dovetail our anger with Krishna consciousness. Y podemos Relacionar. relacionar nuestra ¿Era?
Irakunda. nuestra ira en conciencia de Krishna. But it's the most difficult thing to dovetail, no? Pero es muy difícil de relacionarlo. Yeah. I was on the Vrajamandala Parikrama. We were actually there. Estuve en el Vrajamandala Parikrama With Lokanath Maharaj. con Lokanath Swami. Yeah. Which one? One of the first ones? Oh my God, they never get easier. She was also there. Yeah. So some of the acharyas, you go out in the day and come back to your ashram each night. Algunos acharyas van durante el día, pero en la noche regresan a su ashram. But with Lokanath Maharaj, you go out and don't come back. Pero Lokanath Swami, tú vas, pero no regresas. Yes. You sleep on the ground. Duermes en el piso. You go into the field with a bucket of water to do your business. Vas al campo con un balde de agua para hacer tus necesidades. Yeah. Hari, sorry, I stopped counting at seven. I did it 7 times. Yo lo hice 17? Yeah, more than 7. Más de 7 veces. Yeah. And one time Hari Sori came with us, right? Y una vez Hari Sori After 3 days, y después de 3 días, he said, "Look at my hands." Mira mis manos. And his hands were shaking. Sus manos estaban temblando. And he said, "Every day I'm on the computer, Todos los días estoy en la computadora. At least like 3 hours. Como 3 horas cada día. And my hands are starting to go into withdrawal." Mis manos están temblando. Yeah, like a drug addict. Like a drogadicto. Yeah, it's like, so yeah, after 3-4 days, Después de 3-4 días, you start dreaming about dirt. Empiezas a soñar con la tierra. Yeah, cows. Vacas. Rope. Las cuerdas. Because you see these things all day. No? Porque tú ves eso todo el día. So it really enters into your heart. Realmente dentro de tu corazón. Yeah. And so this. Yeah. And so many frustrating things happen. No? Hay muchas cosas que son frustrantes que ocurren. Yeah. For example, there may be 400 people there. Tú encuentras 400 personas ahí. And then you arrive at your camp. Tú llegas a tu tienda. And you've been marching since 5 o'clock in the morning, 5:30 in the morning. Estuviste caminando, marchando desde las 5:30 de la mañana. Stepping on thorns. Caminando entre espinas. And then they make the announcements. Y luego hacen los anuncios. But first they announce everything in Hindi. Lo primero que anuncian es todo en Hindi. Where is the one water pump? ¿Dónde está la bomba de agua? Yeah. And so all the people who speak Hindi run off. Y todos los que hablan Hindi entonces van corriendo hacia allí. Yeah. Then they announce it in English. Luego anuncian en inglés. So all of us have to stand in line behind everybody else. Y luego ellos tienen que estar al final en la línea esperando para el agua. And then they announce it in Russian. Y luego anuncian en Rusia. But the Russians don't stand in line. Y los rusos no se paran en la línea. Amigo Hindu. Yes. Okay. Yeah. So I was waiting in line. Así que estuve esperando en la línea. And I filled my bucket full of water. Para llenar mi balde de agua. Then I went off into the bushes to do my business. Y fue hacia el bosque para hacer mis necesidades. Then I had to use the rest of the water to wash my clothes. Y así que tenía que usar el resto del agua para lavar mi ropa. So I looked back at the bucket. Y luego miré en mi balde. And one cow had drunk all the water. La vaca se tomó todo el agua. So many things like this, Hay muchas cosas como estas. So I developed this mantra.
Así que desarrolló un mantra. In Vrindavan, En Vrindavan, only Krishna and Balaram kill demons. solo Krishna y Balaram matan demonios. In ISKCON, En ISKCON, only Krishna and Balaram kill demons. solo Krishna y Balaram matan demonios. Everybody else just chants Hare Krishna, Hare Ram, Hare Y todos Krishna. los demás solo cantamos Hare Krishna, Hare Ram. If Krishna wants you to kill demons Y si Krishna quiere que tú mates demonios in Vrindavan en Vrindavan or ISKCON, o en ISKCON, he can empower you. si él te va a apoderar para Yeah. hacerlo. That one time it happened in Vrindavan. Una vez pasó en Vrindavan, We were entering Radhakund, estábamos entrando a Radha Kunda. and there was a little, what was it? Piggy. Yeah. Había un pequeño cerdito. Yeah. And three big Vrajamandala dogs were shaking it. You know? Y habían 3 Vrajavasis perros que lo estaban tratando de sacudirlo. Yeah. They were depersonalizing it, Lo estaban and despersonalizando. then they would rip it open and eat it. Así lo querían desarmarlo y comérselo. Yeah. And his mother wasn't there to protect him. La mamá del cerdito no estaba ahí para protegerlo. So just spontaneously, Así que espontáneamente, you know, I hit one of the dogs with my umbrella. y yo le golpeé a uno de los perros con mi paraguas. Yeah. And he dropped the pig Así que él soltó al perro al cerdito and said, "Woof." y dijo, Yeah. And the pig ran under one of the shopkeepers' places. así que el cerdito escapó corriendo donde había una tienda de los que venden cosas. And the three dogs didn't even look at me. They just went away. Así que los 3 perros no ni siquiera miraron y se fueron. But I was thinking, Pero estuve pensando, oh my God, oh Dios, I just hit a Vrajamandala. oh, lo golpeé a un Vrajavasi. I looked around, Así que miré alrededor. and there were 3 of these little shops with the front folds down. Había 3 de las tiendas donde tienen una especie en el frente, una cosa para sentarse. And there were 3 Vrajamandala guys there selling their stuff. Habían 3 vendedores Vrajavasis ahí. And I looked at them, you know, Así que los miré a ellos. and they could understand what I was thinking. Ellos pudieron entender lo que yo estaba pensando. So they kind of looked at each other, you know, Así que ellos se miraron and then they went, you know, y movieron su cabeza así. okay, to save one Vrajamandala, you can, you know, push another Vrajamandala. Era como que para salvar un Vrajavasi, sí, puedes empujar un poco a los otros Vrajavasis. So if we have, another time, this was in ISKCON. Esto fue en ISKCON, It was in the Berkeley Temple, en el templo de Berkeley, San Francisco. en San Francisco. And the lobby is about twice as long as this room. El pasadizo es como 2 veces más largo que este cuarto. Yeah, so it's in there. It was after Mangalartik. Fue después del Mangalarti. And there was maybe like 8 brahmacharis in the lobby. Había como 8 brahmacharis en esa área. Yeah. And there was one boy from Telegraph Avenue. Era un muchacho de la Avenida de Telegraph. And he was visiting the temple many times. Él estaba visitando el templo muchas veces. But he was, you know, had some addiction to drugs. Pero tenía una adicción hacia las drogas. Yeah, and I think he was, you know, on heroin at that time. En ese tiempo pienso que él estaba usando heroína. But he knew about Krishna consciousness. He was even chanting. Pero él sabía acerca de conciencia de Krishna, incluso estaba cantando. So somehow or other, Pero de una manera u otra, he was saying really bad things about Prabhupada. pero él decía realmente cosas no so buenas acerca de Prabhupada. Yeah, and he knew enough Krishna consciousness to really, you know, say really bad stuff. You know? Él sabía lo suficiente conciencia de Krishna para decir cosas que no eran muy buenas. So the 6 brahmacharis were about to kill him. Así que los 6 brahmacharis estaban dispuestos para matarlo. So
I walked into the lobby. Así que caminé hacia esa área, And I was going to go towards the kitchen. que era como el camino para ir hacia la cocina. And I studied karate. Así que yo estudié karate. And I didn't think at all. There was no thought. Así que no pensé para nada. No I había ninguna... was just walking past him. Así que pasé hacia él. And I dropped down. Así que me agaché un poco. I caught him right in the solar plexus of my shoulder. Así que le golpeé un poco, corté un poco con su parte solar, el plexo solar con mi hombro. Yeah, and bounced him off the wall. Así que lo levanté hacia la pared. And just kept walking. Y sí, continué caminando. And the brahmachari threw him out the front door. Así que los brahmacharis lo sacaron hacia afuera. And he came back after a few hours crying, apologizing. Y regresó después de unas horas llorando y disculpándose. So I was impressed. Así que yo estuve impresionada. I didn't think of it anything. Así que no pensé en nada. So, when there are problems in ISKCON, cuando hay problemas en ISKCON, okay, you can take some reaction. Tú puedes tomar algunas reacciones. If you're properly trained, you can use anger. Si estás propiamente entrenado, puedes usar la ira. But you have to be expert. Pero tienes que ser experto. Otherwise, there'll be a bad taste afterwards for everybody. De otra manera va a ser como un gusto no desagradable para todos. But you can always just chant Hare Krishna. Pero Right? tú puedes Hare siempre Krishna, cantar Hare Hare Rama. Krishna Pray to Krishna sincerely, always. y orar a Krishna sinceramente. Yeah, and Krishna may empower you then. Y luego tal vez Krishna pueda empoderarte para hacer And cosas. this wasn't me. Así que yo sé que no era yo, Krishna just used me. Yeah. solo que Krishna me And estaba usando. Everybody's happy. Y luego todo el mundo estaba contento. Bacho vegam manasa krodha vegam. Okay, then what's next? The tongue. But now the impulses of the body. Y luego los impulsos del cuerpo. Bacho vegam manasa krodha vegam. Jiva vegam. Los jiva, el impulso De la lengua. de la lengua. It has an H. Jiva vegam. Yeah. Okay, so everybody wants to taste something nice, right? Todo el mundo quiere saborear algo bueno. Yeah. You walk by the bakery, Así que tú caminas hacia la and pastelería. they have the air blowing out, right? So you smell this, yeah. El aire va ahí, así que Wow, tiene el okay. aroma y entonces puedes oler. I've been fasting for some time. Oh, tú piensas, estuve ayunando. Well, okay, your tongue begins to react. Y luego en ese momento tu lengua empieza a reaccionar. Saliva begins to flow. La saliva empieza a fluir. Yeah. And so then you say, well, I'll go inside and I'll look, but I won't take anything. Right? Y uno piensa, bueno, voy a entrar, pero no voy a coger nada. Yeah. This is like Grihastha ashram. Eso es como el ashram de Grihastra. Yeah. I'll get married to a beautiful woman, but I won't taste any. Me voy a casar con una chica muy bonita, pero no voy a saborear nada. Yeah. So okay, then there's the push of the tongue. Así que es el impulso de la lengua. And then that's followed by the push of the stomach. Y eso está seguido por el impulso del estómago. Because, okay, I'll just buy one donut. Bueno, ok, voy a comprar solo una dona. And one cup of coffee. Y bueno, tengo una taza de café. One more donut. Y bueno, una dona más. So then there's push of the tongue, then there's the push of the stomach. Bueno, ahí viene el impulso de la lengua y luego el impulso del estómago. Jiva vegam, udara vegam. And we have damodar. Tenemos damodar. Yeah, udar, the stomach. Yeah, okay. And what happens after that? ¿Qué pasa después de eso? Every Italian knows. Todos los italianos saben. Upasta vegam. Upasta vegam. Italian devotee. Un devoto italiano me dijo. Then there's agitation for sexual gratification. Luego hay agitación para la gratificación sexual. So it's in a straight line.
Es una línea directa. Once you lose control of your tongue, Uno que pierde el control de la lengua, then you lose control of your stomach, luego pierde el control del estómago, then you lose control of your sexual urges, luego pierdes el control de tus impulsos sexuales, then you go to hell. y luego vas al infierno. Yeah. So the same thing. Es así, siempre es así. Take prasadam Toma prasad and chant Hare y Krishna. canta Hare Krishna. One time we were at Jayananda in the temple in San Francisco, Una vez con Jayananda, el presidente del templo de San Francisco, a very advanced disciple of Prabhupada. era un devoto muy avanzado, Srila Prabhupada. And one time he was saying, Una vez él dijo, Krishna consciousness means la conciencia de Krishna significa eating and sleeping in the best of company. comer y dormir en la mejor compañía. Only eat prasadam Solo comer prasad and sleep in the brahmachari ashram. y dormir en el Vrajamandala ashram. Then you have no problems. Entonces tú no vas a tener problemas. In Peru, they had a very, very nice T-shirt, right? En Perú hay un polo muy bueno. Remember what it said? Chandra no quiere virarse. Yeah, remember? No, chicos, no hay problema. Yeah. No boyfriend, no problem. No novia, no problema. Hay un polo que tiene... En Perú. En Perú Yeah. hay, los devotos tienen un polo que dice... No, devotos, es público. Ah, el público. Sí. Okay. Hay un polo, una camiseta que dice no chicos, no hay problema. No novio. No novios. No problem. Boyfriends. Yeah. No chicos. Yeah. So that's the first verse. Este es el primer verso. And if you accomplish that, Si lo completamos, si lo if tenemos, you control these 6 pushes, si controlamos estos impulsos, you can become qualified to become guru of the entire world. pues te vuelves cualificado y puedes volverte el guru de todo el mundo. Upadesamrta covers our whole philosophy in 11 verses. El Upadesamrta contiene toda nuestra filosofía en 11 versos. Yeah, the first verse you become Jagat Guru. En el primer verso te vuelves un guru. Jagat Guru. El Jagat Guru. Yeah. Then verses number 2 and 3. El verso 2 y 3. And we find 6 things that will make it difficult to control these 6 pushes. Encontramos estas 6 cosas que hacen difíciles lograr estos 6. Yeah, overeating, Sobre comer demasiado, associate with all kinds of mundane people, asociación con personas mundanas, achahara prayasascha prajalpani magala janasangascha loilamcha sabir bhaktir vinashati. And then we find 6 things that will make it very easy y también encontramos las 6 cosas que facilitan to lograr control esto. these 6 pushes. Facilita el control de los 6 impulsos. Utsaha nishchaya daryat, enthusiasm, patience. Entusiasmo, paciencia, Utsaha nishchaya daryat, tattakama parvartana, sangha, tyaga, satovrate, associating with saintly people. asociación con personas santas. Okay, and there's the process. Y este es el proceso. And the next thing he talks about La siguiente cosa que él habla al respecto is association. es asociación. So there is association Hay asociación and process. y un proceso. But which is most important? ¿Cuál es el más importante? Yeah, because if you have the association, you follow the process. Sí, porque si tienes la asociación, entonces puedes seguir el proceso. So text number 4, Así que el texto 4 it describes what is association. describe qué es asociación. Yeah, if I buy some shoes from somebody, Si compro un zapato de alguien, am I associating with them? ¿estoy asociándome con él? Really? No es Yeah. necesario. Value given for value received. Tú das un valor por algo que recibes. Yeah, there's no pious credit. No hay un crédito piadoso. So he describes what it is to associate. Así que este verso describe qué es lo que significa asociación. Give and receive gifts. Dar y recibir regalos, Give and receive food. dar y recibir alimentos Yeah, and talk confidentially with people. y hablar confidencialmente con las personas.
And then he describes how to apply this with devotees. Y esto, ahí describe cómo aplicar esto con devotos. And this is so wonderful. Esto es muy maravilloso. Because you can distinguish. He distinguishes 3 levels of devotees. Así que tú puedes distinguir 3 diferentes niveles de devotos. What are those? ¿Cuáles son ellos? Kanishta, Kanishta Adhikari, Madhyama Adhikari. Yeah. And he gives very nice details. Prabhupada gives very nice details, how to relate to devotees. Y que Prabhupada nos da detalles muy buenos para cómo poder relacionarnos con devotos. And then in the in the 6th verse, En el verso 6, he talks about how to associate with the Uttama Adhikari. habla cómo asociarse con un devoto Uttama. 7 and 8 go back to the process. El verso 7 y 8 van nuevamente acerca del proceso. Shatnama Krishna Charitari, Sitapiya Vidya, Patopatapya. Yeah, by chanting you'll give up your material attachment. Por cantar, tú vas a abandonar tus deseos, tus apegos materiales. And you'll start to develop a taste for Krishna Y consciousness. empezar a desarrollar un gusto por conciencia de Krishna. And then you can engage in Raganuga Bhakti. Y así te puedes ocupar en Raganuga Bhakti. Not just following the rules and regulations, No solo seguir las reglas y but you regulaciones. can try and imitate an advanced devotee. Puedes tratar de imitar a un devoto avanzado Follow their mood. por seguir su humor. Okay, but where? ¿Dónde? In Vrindavan. En Yeah, Vrindavan. text number 9. El texto Yeah. 9. And 10 goes back to the association. Y el texto número 10 habla nuevamente acerca de asociación. Prabhupada, Rupa Goswami, Prabhupada, Rupa Goswami, they start from Vikarmis, empiezan desde los Vikarmis and they go all the way up to Radharani. y van todo el camino hasta Radharani. Yeah. Every single kind of association you can get is discussed. Y todas las posibles clases de asociación que puedas obtener está descrito aquí, se está And hablando ahí. then finally it talks about Radharani Y finalmente and her place. Finalmente se habla de Radharani y su lugar. If you want to find a priest, where do you go? Si quieres encontrar un sacerdote, ¿dónde vas? Church. Church. If you want to find a drunkard, Si quieres encontrar un borracho, yeah. So if you want to find Radha Krishna, si quieres encontrar Radha y Krishna, okay. Where's Jada and Shringa? ¿dónde ya Okay, yeah. Once upon a time, una vez a couple was going to the church to get married una pareja estaba yendo a la iglesia para casarse with their families, con sus familiares, but they both had automobile accidents. pero luego se encontraron con un accidente automóvil. Yeah, and they both died, Así que murieron and they went to heaven. y fueron al cielo. And Saint Peter was there. Y San Pedro estuvo allí. They were Christians. Ellos eran cristianos. Okay. And they said, Saint Peter, Y ellos dijeron, San Pedro, we were on the way to church to get married. estuvimos yendo hacia la iglesia para And, casarnos. and can we get married in heaven? ¿Podemos casarnos aquí en el cielo? And Saint Peter said, wait a moment. Y San Pedro les dijo, esperen un momento. Okay, and so he came back after 30 minutes with the priest. Y regresó después de 30 minutos con el sacerdote. And they said, well, Saint Peter, we've been talking about this, Pero San Pedro, ellos le dijeron, San Pedro, estuvimos hablando de esto. Is it also possible to get a divorce in heaven? ¿Es posible obtener divorcio en el cielo? And Saint Peter said, look, San Pedro les dijo, bueno, it took miren, me 30 minutes to find a priest in heaven. miren, me tomó 30 minutos de encontrar un sacerdote en el cielo. How long do you think it's going to take me to find a lawyer? ¿Cuánto tiempo crees tú que me va a tomar encontrar un abogado? He's a lawyer. Yeah. So the last verse talks about Radharani and her place. El último verso habla acerca de Radharani y su lugar. So it's a very, very profound book, very wonderful book. En realidad este es un libro muy, muy profundo. Yeah, and we have an entire
we published an entire study guide for this. Hemos publicado un estudio una guía de estudio por este. Not for Bhakti Shastri, no para Bhakti Shastri, but for Bhakti Vaibhava. No para Bhakti Shastri, pero para el Bhakti Vaibhava, para el nivel de Bhakti Vaibhava. Koi prashna hai? ¿Alguna pregunta? Koi prashna hai? Anji. When you buy food, there is no association. You mentioned if you buy something, there is no association. So if I buy food, does it also apply to buying food? Because the question is, if you buy food, that means there is no association. Yeah. There's no. What's the word? There's no exchange of karma. No hay intercambio de karma. There's no demonstration of love. No hay demostración de amor. I think it's Parashara Dharma. I think it's Parashara Dharma Shastra. Pienso que es Parashara Dharma Shastra. He says there's, I think, 4 kinds of financial exchange in Vedic culture. Hay 4 clases de intercambio financiero en la cultura védica. The first 3 are charity. El primero es dar caridad. First class charity. La primera clase es dar caridad. The most credit. Que tiene más crédito. Is when you go looking for people who need something. Es cuando tú vas y buscas por personas que necesitan algo. And you give them what they need. Y les das lo que necesitan. The second class is when you just meet somebody. Y la segunda clase es cuando te encuentras con alguien. And you give them what they need. Y les das lo que ellos necesitan. Third class is when they come to you and ask for it. La tercera clase es cuando ellos vienen y te piden por. So the fourth class exchange is value given for value received. Y el cuarto nivel de intercambio es cuando tú das which is practically speaking the only thing we do in the modern world. Y cuando tú das y recibes, eso es lo que prácticamente se hace en el mundo moderno. And he says this has no pious reaction whatsoever. Y eso, él dice que esto no tiene ninguna reacción piadosa. Devotees were giving the japa beads away in the beginning, no? Los devotos muchas veces as gifts. Los devotos daban como regalo muchas veces yapa para cantar. And Prabhupada said, no, you must sell them, right? Y Prabhupada dijo, no, tú deberías venderlos. Yeah, because otherwise it's like an initiation. De otra manera sería como una iniciación. And if we sell prasadam, they don't get as much benefit than when we give. We don't sell prasadam. No vendemos prasadam. We suggest a donation. Le sugerimos que den una donación. Yeah, I think it's a subtle point. Es un tema sutil. Yeah, in the restaurant in Denver. Restaurante en Denver. The neighbors wanted to close it because it was a restaurant in a residential area. Los vecinos querían que se cierre porque era un restaurante en una área residencial. So the city had one of their employees go and investigate. Así que el city council, la municipalidad de la ciudad mandó uno de sus empleados para que investigara. And then they had the trial. Así que tuvieron como una especie de and Hanumatpresaka was defending us. Un devoto estaba defendiendo en el juicio. So he's because the guy said, I went in there. It was like it was a restaurant. El hombre dijo, ha ido por allá, era un restaurante. And so Hanumatpresaka is asking him, Hanumatpresaka le preguntó, how many restaurants do you inspect a year? Le preguntó, ¿cuántos restaurantes tú inspeccionas durante el año? Well, maybe 800. Tal vez 800. Yeah. How many of those restaurants have pictures of gods and goddesses on the wall? Y le pregunta, ¿cuántos restaurantes tienen las pinturas de Dios y en las paredes de sus restaurantes? He smiled and said, well, none of them. Y él se sonrió y dijo, ninguno de ellos. How many of the restaurants require the cooks, are celibate and don't eat meat? Y le preguntó,
¿Cuántos de estos restaurantes tienen como requerimiento que sus cocineros sean célibes y no coman carne? And he said, none of them. Y esa persona dijo, no, ninguno de ellos. And he said, when you came in, Y le dijo, cuando tú viniste, was there some price for the food mentioned? ¿había algún anuncio mencionando el precio de la comida? And he said, yeah, but it said donation. Y él dijo, bueno, sí, pero dice donación. And he said, and nobody never asked me to give it. Pero nadie me pidió que lo diera. But I paid. Pero pagué. So then they said, no, it's not a restaurant. Entonces no es un restaurante. Yeah, but as I understand, Prabhupada said, yeah, you can. Yeah, I think you can ask people to pay for it. Yeah? Pienso que Prabhupada dijo que sí, tú puedes pedir a la gente que pague. Yeah, but we're never going to, in the proper consciousness, we're never going to turn it into a business. Y en una conciencia apropiada no es que lo volvemos como un negocio. My first temple president, Mi primer templo, el presidente de templo, Bhaktidas, Bhaktidas, he told Prabhupada, él le dijo a Prabhupada, book distribution is the best business. la distribución de libros es el mejor negocio. And Prabhupada said, Y Prabhupada dijo, yes, sí, but don't make it a business. pero no lo hagas un negocio. Yeah. Yeah. Otherwise, it becomes offensive. De otra manera se vuelve ofensivo. Yeah. Okay. And then if I buy something to eat on Sankirtan, if it's necessary, if it's necessary to buy food from a karmi, it's not. Duryodhana offered Krishna to eat, but he didn't charge. So now I'm just trying to figure out if we should not. Your father was a lawyer. No, I'm not attached to buying things. But is it we should not accept an invitation in the nectar of instruction? It's written we should not accept invitations from Richmond for the sake of the tongue. Yeah. But if you need to buy something, there is less karma involved. That's the question. Well, Okay, la pregunta es que en el Upadesamrta dice no tendríamos que aceptar comida de no devotos, pero si compras alguna comida, ¿hay alguna reacción por ello? What's the word? Vishaya ana hoila. Is Vishaya kana hoila? Vishaya ana koila hoya dustaman. Yeah. That if we take grains cooked by materialistic people, our mind becomes wicked. Sí, dice, si comemos granos cocinados por personas materialistas, nuestra mente se vuelve débil. Yeah, so if we're starting to buy grains and these kind of things, then we're starting to become involved in karma. Sí, si empezamos a comprar granos y cosas así, entonces vamos a estar involucrados en karma. Even if it's cooked in a machine. Right? Incluso si es cocinado en una máquina. Because somebody is initiating the heat to go into it. Alguien prendió el fuego para que empiece. Yeah, the Bunny Love Bread Factory, especially vecino, Amor de Conejo, fábrica de pan. Bueno, es como dos cuadras y nuestro edificio. Okay. So in the morning, en la mañana, and they have big machines, tiene una máquina grande. Oh, Maharaj, it's not cooked by people, it's made by machines. Right? No, Maharaj, no está cocinado por personas, sino está hecho por máquinas. Somebody starts the machine. Sí, pero alguien enciende la máquina. He comes in the morning on Monday. Viene en la mañana de lunes. He has half a cigarette hanging out of his mouth. Tiene en la mano un cigarrillo. Yeah, he's wearing the same T-shirt he wore for the last 3 days. Y está usando la misma camiseta que lo usó por 3 días. He starts the bread factory. Y empieza la máquina de pan. Lo enciende la máquina de pan. Yeah, so that's that consciousness is in the bread then. Y esa conciencia está en el pan que sale. Yeah, but Sankirtan devotee. Pero el devoto de Sankirtan, Chandrasekhar Swami, I made him a devotee. Devotee. When they were on traveling Sankirtan, cuando estaba haciendo Sankirtan viajero, they would go into these 7-Eleven places, these convenience stores. Fueron a las tiendas de convenience
tiendas de conveniencia, a las pequeñas tiendas, tiendas convenience shop, No, where you can buy things quickly. donde puedes Son comprar pequeños, cosas, son Se tiendas, venden cosas. Es como el grifo, donde se venden cosas. Como la gasolinera. yeah, Una tiendas, tienda pequeña. las tiendas de rincón. Okay, yeah. So they were going on traveling Sankirtan. Así que devotos que estuvieron haciendo Sankirtan viajero They would buy frozen spinach. compraron espinacas congeladas, And sour and cottage cheese. Queso Queso de cabaña. cottage cheese, queso cottage. Okay, I don't know. Es un tipo. Yeah, es un tipo de queso. Yeah, I don't have it. And they would put them in the microwave Así, y lo pusieron en la microondas and push the button. y presionaron el botón. And they would have palak paneer. Yeah. So you didn't have to do. Yeah. I don't know. Okay, just plegar. Maybe what we I stop. have a question. Okay. I have a question regarding you say about selling maras and we don't sell, we ask for donation. What about Govinda restaurant? Oh. They have prices there. Yeah. No, that's the same question. Oh, okay. Yeah. That. Okay. If one. Yeah. And if we use frozen food, Yeah. for example, spinach, and you mentioned spinach, can we also use this for offering to the deities? Or frozen food? Yeah. Ramanuja had 3 kitchens, right? Ramanuja tiene 3 cocinas. One for the deities, Una para la deidad, one for the sannyasis, una para los sannyasis and one for common people. y una para la gente en común. So in ISKCON we have the same thing, right? Yeah. We have the deity kitchen. En ISKCON es lo mismo, tenemos la cocina para la deidad, We have the devotee kitchen, tenemos la cocina para los devotos and we have Govinda's restaurant. y tenemos el restaurante Govinda. In Govinda's restaurant, En el restaurante Govinda there may be some commercial ketchup, right? tal vez hay salsa de tomate comercial. But if you look at it, Si lo miras allí there's garlic, onions. y tú ves los ingredientes y tiene ajo y cebolla. Okay, so that's, three different standards. Hay 3 diferentes niveles. Yeah. But Govinda's, no meat, no fish, no eggs, no onion, no garlic. En el restaurante Govinda no huevos, no pescado, no carne, pero si ves en la salsa de tomate, tal vez haya ajos, Yeah, cebollas. okay. You're on the airplane, Estuvimos en el avión suffering, sufriendo, but they have tomato juice, right? pero tienen jugo de tomate, And ¿verdad? you have pakoras. Y tienen Coca-Colas. But they don't have tomato juice sometimes. Pero algunas veces no tienen jugo de tomate. Sometimes you have Bloody Mary tomato mix. Yeah, it's a mix. Yeah. Es una mezcla. Yeah. Can we take that? Zumo de tomate. The tomate. Es una mezcla de tomate. ¿Podemos tomar ella? It has some onion and garlic in it. Yeah. Tiene ajos y cebollas allí. There's one devotee, Hay un devoto, Julio Beramentes, Julio Bernadette. Yashodanandana. Yeah, he's a Vaishya. Es un comerciante. And he has I mentioned this before, he has very, very nice business, for water filter business. Tiene un negocio para el agua. Yeah, it's for buildings this size. Su edificio es como de este tamaño. It's not for big office buildings. It's not Water filters, waters. what filter. Yeah. It's not for big buildings. Es no para edificios grandes. And it's not for a single house. Es no para pequeñas So casas. it's a good business, you know. Es un buen negocio. And he has to travel in different parts of Florida to install the systems. Pero tiene que viajar a diferentes lugares en Florida para instalar el sistema. So he's a Vaishya, you know.
As a sannyasi, my standard is Es un Vaishya, pero para el estándar para un sannyasi es not only does the cooking have to be vegetarian, no solo la comida tiene que ser vegetariana, but the cooks have to be vegetarian also. el que cocina, el cocinero tiene que ser vegetariano Yeah, también. so that's why, standard I keep as a sannyasi. Ese es el estándar que yo mantengo Yeah. como But he's a sannyasi. Vaishya, right? Pero él es un Vaishya, Traveling everywhere. viajando a todos lugares. Nanda Maharaj was a Vaishya. Nanda Maharaj era un Vaishya. And so you do things which are sinful as a Vaishya. Tú haces cosas que demuestran que eres un Vaishya. You have to cut the ground with the plow. It's simple. Tienes que cultivar y con arados y, Yeah, how you treat the animals, some things you have to do are sinful. y tiene que alimentar los No, animales. relacionar con los Tienes animales. que relacionarse con animales. Okay, so when he's out traveling like that, Cuando él estaba viajando así, he goes to one of these places like McDonald's, él va a alguno de esos lugares como McDonald's and they have a vegetarian option. y tienen las opciones vegetarianas. Okay, I wouldn't take it. Yo no lo tomaría. Yeah. But okay, there's no meat or fish or eggs in it. Bueno, pero por ejemplo ahí no hay huevo ni pescado ni carne. And then he gives very nice donations to the temple. Pero ese devoto da buenas donaciones al templo. Yeah, so Prabhupada said, Nanda Maharaj would do the same thing, give charity to the Brahmins. Nanda Maharaj hace lo mismo, él da buenas donaciones a los brahmanas. And that they would then assume simple reactions for the small things that he had done. They would assume the sinful reaction, purify. Ellos purifican las pequeñas reacciones, de esa manera ellos purifican las pequeñas reacciones por las cosas que han That's in hecho. Krishna book. Está en el Krishna book. One time, Yashodanandana went for his vegetarian, option in McDonald's. Una vez Yashodananda Prabhu fue al McDonald's para la opción vegetariana And when he came back, y cuando regresó it had bacon bits on it. Little pieces of bacon. encontró que habían pequeñas piezas de jamón ahí. So he told the girl, this is supposed to be strictly vegetarian. Y así que él le dijo a la chica que atendía, esto supuestamente tenía que ser vegetariano. And she said, oh yes, I'm sorry, I'll fix it for you. Ella dijo, disculpe, lo voy a arreglar para usted. We respect everybody here. Ella decía, respetamos todos, Vegetarians, los vegetarianos, homosexuals. homosexuales. Give me my deal. Así que, So any final questions? ¿alguna pregunta final? Yes, Marsha. Okay. So you want to thank everybody. Queremos agradecer a todos. And now we are going to do an austerity. Así que ahora vamos a hacer nuestra We're austeridad. going to honor prasad. Vamos a honrar prasad. So Prabhupada. Oh, okay. Los granos que Maharaj tiene algún Mahaprasad de Jagannath Puri, algunos granos para romper el ayuno de Dasi. Hanumatpresaka Swami Maharaj ki gracias. These are so nice. Everything. Yeah. I didn't know this. I have an S9 Plus. I don't want that. This one is this is an S23 Ultra. S23 Plus, S23 Ultra. I don't know how to use it. Someone gave it to you? Yeah. S9, which I have. So I figured I'm going to use my body in 1 year. And my cell phone's also going to use my body in 1 year. You have the X7. This is the X7. X7. Yeah. No, the cameras and stuff are good.
no soy Canada. So I have one question, Maharaj. I'm worried about frozen food. I use frozen and cheese and because when I do it on a phone, I'm worried that I'm not have because of this. This is so nice. It's so rich. Thank you very much for this. I will teach you how to say Hare Krishna later. We do Hare Krishna. Hare is